This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. So what's up legends, welcome to my channel and కాజుహా ఐ హోప్ ఎవరైతే ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ చూస్తున్నారో స్ట్రీమ్ చూస్తారో ఈరోజు మోస్ట్లీ కాజుహా బ్యాన్ ఎండ్ అయ్యేలోపు అందరికీ కాజుహా రావాలని అయితే నేను కోరుకుంటున్నా. మోస్ట్లీ మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్లో కూడా వచ్చేస్తుంది కాజుహా. ఏజో వచ్చిండు, ఏజో నిజంగా so let's begin. So first of all request చేద్దాం. వెనం బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. మోస్ట్లీ ఈజీగా వచ్చేసండి అందరికీ కాజుహా. ఈ వర్జన్ చాలా పెద్దది వర్జన్ అప్డేట్ వచ్చేసి. సో కాజుహా కావాలన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. నేను ట్రై చేస్తాను, క్లీ ఆర్ యూమియా జస్ట్ ఫర్ ఫన్. ఫుల్స్ అయితే చేస్తా. 86 పీటీ, కంగ్రాట్స్ బ్రో, కంగ్రాట్స్. వచ్చేస్తాడు, టెన్షన్ నాట్. ఈవెంట్ ఎండ్ అయ్యే లోపల వచ్చేస్తాడు. శివా బ్రో నమస్తే. ఈ వర్జన్ అప్డేట్ అయితే మిస్ కాకు బ్రో, తర్వాత చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది వర్జన్ అప్డేట్ మిస్ అయితే. ఈనజుమా స్టోరీ క్వెస్ట్ చేస్తే ఈ వర్జన్ అప్డేట్ ఆడొచ్చు మీరు అందరూ. ఓకే లోన్ రేంజర్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. శివాస్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఓ మూవీ తీస్తురా ఇలా? ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మర్. 188 పుల్స్కి చీచీ అయ్యాక వచ్చింది బ్రో. గెన్షన్ 188 పుల్స్కి చీచీ అయ్యాక కైరో యూనిట్ వచ్చేసింది నీకు. One with nature. Useless. కెమెరా మన మీదేనా ఫోకస్? ఆవు బ్రో, కెమెరాలకు రాను బ్రో. పీటీ మళ్ళీ 71 అయితే ప్రాబ్లం లేదులే, వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ వస్తుందిలే, టెన్షన్ పడకు.
అన్నీ వేస్టెడ్ వైరే క్యూ వేస్ట్ నిజంగా హేజో బాగుండు నాకు తెలిసి డిపిఎస్ 4 స్టార్ అనుకుంటా మోస్ట్లీ నేను అదే అనుకుంటున్నా డిపిఎస్ కావచ్చని ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే బాగుండు క్యారెక్టర్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేస్తుంటే బాగా అనిపించింది అది మోస్ట్లీ అదే క్యాటలిస్ట్ డిపిఎస్ అయితే బాగుంటుంది క్యాటలిస్ట్ డిపిఎస్లా బిల్డ్ చేస్తే సో అందుకే నేను కాజుహా నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను క్లీ బ్యానర్లో ట్రై చేస్తాను హేజోని క్లీ వచ్చిన క్లీ వెపన్ ఉంది డొడకోటైల్స్ ఉంది నా దగ్గర సో అంత ప్రాబ్లం లేదనుకుంటున్నాను నాకు ఆర్ఎల్స్ విత్సిత్ ఉంది నా దగ్గర సి మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్లో లక్ ఎట్లా అంటే హేజో వచ్చిండు విత్సిత్ వచ్చింది విత్సిత్ గాచా వెపనా గుర్తులేదు నాకు అది మోస్ట్లీ కావచ్చు గుర్తులేదు బట్ విత్సిత్ ఉంది నా దగ్గర యానిమో క్యారెక్టర్ ఒక మంచి యానిమో క్యారెక్టర్ కావాలనుకున్నా నా అకౌంట్లో అది సెట్ ఇక హేజో సెట్ డెవలప్ చేసేదాడు హేజోని అప్పుడు బాగుంది నిజంగా బాగుంది 4 పీస్ వివి మోస్ట్లీ అటాక్ యానిమో బోనస్ క్రిట్ డ్యామేజ్ ఆర్ క్రిట్ రేట్ అని అనుకుంటున్నాం పీస్ వచ్చేసి ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ బఫ్ ఎక్సెప్ట్ హైజోది ఆర్టీ మెంబర్స్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ అయితే బాగుంటుంది అయితే బాగున్నాడు 7 అనుకుంటా ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ 80 ఇస్తాడు హోల్ టీమ్కి అదే 80 ఇస్తాడు నేను నా అకౌంట్లో ట్రై చేస్తాను బట్ క్లీ బ్యానర్ మీద అంతే క్లియర్ వచ్చింది అనుకో నా దగ్గర 4 కాదు 3 అవుతారు సాయు లేదు తెలుసా నా దగ్గర ఎక్సెప్ట్ సాయు అన్ని 4 స్టార్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఎక్సెప్ట్ సాయు అండ్ హెయిజో అన్ని 4 స్టార్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి తెలుసా గేమ్లో రిలీజ్ అయిన అన్ని 4 స్టార్ క్యారెక్టర్స్ మోస్ట్లీ 50-50 లూజ్ అయితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు ఈసారి నా దాంట్లో 50-50 లూజ్ అయ్యి మోనో వస్తే బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడన్నా ఫుల్ హ్యాపీ నేను 50-50 లూజ్ అయితే ఇప్పుడు ఎందుకంటే నాకు గాన్యూ కావాలనుకుంటే టైం ఉంది గాన్యూకి టైం ఉంది అండ్ దాని తర్వాత కూడా కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి టైం ఉంది నాకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్కి అందుకే అట్లా ఎందుకంటే నా అకౌంట్లో చేయనీకి ఏం లేదు జస్ట్ లీవే ఒకటి 100% ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసేయాలి మోస్ట్లీ మెటీరియల్స్ వచ్చేస్తాయి అంతే కుకీ అండ్ గోరో సెకండ్ టైం స్కిప్ నేను గోరో రాడనుకున్నా తెలుసా గోరో వచ్చినాక వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను నేను దానికి నేను ఈటోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక ఫిక్స్ ఫైనల్ వెళ్ళిపోదాం ఇక ఈటోకి పోతే నీకు గాన్యూ టైం వరకు మనకు అడ్జస్ట్ అయితే అనుకున్నా బట్ మిస్ అయింది నాకు ఇది ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఇంట్లో కొన్ని పనులు ఉండేసరికి నేను కంప్లీట్గా మర్చిపోయిన బ్యానర్ గురించి నిన్న చెక్ చేసిన తెలుసా బ్యానర్ నిన్న చెక్ చేసిన అసలు అంటే నేను ఫార్మింగ్ అనే చేస్తాను చిట్టి బ్రో నమస్తే వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ అట్లా ఈటోకి పుల్ చేసినా అయిపోదు అనిపిస్తుంది నాకు ఒక రకంగా ఎందుకంటే ఎంబ్లం ఫామ్ చేసి చిరాకు వస్తుంది బై అండ్ రిమైనింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇది ఇందులో యాడ్ చేస్తారంట స్ట్రాంగ్ బాక్స్ అందులో యాడ్ చేస్తారంట రిమైనింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ లైక్ ఇదేంది జస్ట్ రూమర్ ఇది బాగుంది కాకపోతే రూమర్ ఇది రియల్ అవుతుందో కాదో తెలియదు వర్డ్ అసెంట్ క్రిమ్సన్ విచ్ అండ్ మిగతా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే కొన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ అయితే స్ట్రాంగ్ బాక్స్లో యాడ్ చేస్తారంట కొన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ మోస్ట్లీ బ్లిజర్డ్ అండ్ హెచ్ఓడి యాడ్ చేయకపోతే బాగుంటుంది బ్లిజర్డ్ అండ్ హెచ్ఓడి ఈటో అండ్ గోరో సూపర్ కాంబో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ నిజంగా నేను ఈటో గోరో నోయల్ అని ఫిక్స్ అయిపోయినా ఒక టీంలో ఇప్పుడు ఈటో లేడు నోయల్ నా ఫేవరెట్ 4 స్టార్ క్యారెక్టర్ టు బీ ఫ్రాంక్ ఎవరు చెప్పలే అంతే ఎందుకంటే డిజైన్ నాకు నచ్చింది నోయల్ డిజైన్ నచ్చింది అండ్ క్యారెక్టర్
నాకు బాగా ఇష్టం నోయల్ క్యారెక్టర్. మొన్న ఒకసారి జస్ట్ ఒకసారి ఆడదామని యూజ్ చేస్తున్నా, అప్పుడు అనిపించింది ఆమె నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అని. ఓన్లీ 2 పుల్స్ చేసిన బ్రో, నాకు తెలిసి ఓన్లీ 2 పుల్సే చేసిన నేను, అది కూడా క్లీ బ్యానర్లో చేసిన. ఎందుకంటే కాజుహా ఉంది కదా, నాకు కాన్స్టలేషన్ వద్దు. కాజుహా మోస్ట్లీ కాన్స్టలేషన్స్ కోసం ఒకవేళ పుల్ చేయాల్సి వస్తే నేను రైడన్ బ్యానర్ మీద చేస్తాను. రైడన్ బ్యానర్ మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తాను కాన్స్టలేషన్స్. AR-16 నుంచి 55 వరకు యూజ్ చేసి నిజంగా, ఎందుకంటే నా దగ్గర కాన్స్టలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి నోఎల్వి. సో బిల్డ్ చేసుకుంటే ఒక రకంగా బాగానే ఉంటుంది, నాకు మెయిన్ DPSలో కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందని నా థాట్ వచ్చేసి. లైక్ పోయేదేముంది బిల్డ్ చేసుకున్నా, ఎట్లన్నా ఏదో ఒక రోజు నాకు అకౌంట్ బోర్ వచ్చేస్తుంది. సో నేను అన్ని 4 స్టార్ క్యారెక్టర్స్ని అయితే బిల్డ్ చేయాలి, అట్లీస్ట్ లెవెల్ 80 దాకా నన్ను అసెండ్ చేయాలి, రైట్? అట్లా ప్రెజెంట్ ఉన్న ఆర్టిఫాక్ట్స్ డొమైన్స్ చేసి చిరాకు వస్తుంది నాకు. Many mortals fear lightning. Incomprehensible. అట్లా బ్రో నేను మోడరేటర్ అకౌంట్లో చేసిన హేజో వచ్చిండు. హైజో చెప్తున్నా, నాకు ఒక రకంగా జెలసీ అనిపిస్తుంది తెలుసా ఆ అకౌంట్ని చూస్తుంటే. అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఒకటి నన్ను ఎక్కడ ఆపుతుందంటే అందులో బిల్డ్ లేవు, ఆ క్యారెక్టర్స్ బిల్డ్ లేవు. ప్రెజెంట్ ఆడేది నా అకౌంట్ బ్రో, మినీస్ ఓన్లీ. C6 వస్తే ఇక సెట్ నోయల్, C6 వస్తే సెట్. మోడరేటర్ అకౌంట్లో చేసిన ఇంకా 20 పుల్స్లో మోస్ట్లీ కాజుహా వచ్చేస్తాడు. సో నో నీడ్ టు వరీ ఆ అకౌంట్. 20 పుల్స్ అంటే జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్ నా దాంట్లో కంప్లీట్ చేసి దాంట్లో స్టార్ట్ చేయాలి నేను ఈవెంట్. సో కళ్ళు మూసుకొని తెరిచే లోపల ఈవెంట్ అయిపోతుంది అందులో చేస్తే. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్. అండ్ ఇప్పుడు అందులో ఒక క్వెస్ట్ ఉంది, మెయిన్ క్వెస్ట్. ఏదో క్వెస్ట్ చేస్తేనే కాజుహా అది అన్లాక్ అవుతుంది. సో ఆ క్వెస్ట్ ప్రోగ్రెస్ కానీ వేరే రిమైనింగ్ మెయిన్ స్టోరీ క్వెస్ట్లు లాక్ ఉన్నాయి, అవి ఎట్లా వేయాలనో అర్థమవుతలే నాకు రిమైనింగ్ క్వెస్ట్లు. థ్యాంక్స్ బ్రో, మీరే హెల్ప్ చేయాలి నాకు ఆ అకౌంట్లో. ఎయిటీనా? కాజుహా క్వెస్ట్ నార్మల్గా ఎక్స్పెక్టెడ్ మోర్. లైట్లే. గణేష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. కాజుహా క్వెస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెయ్యాలి, కాకపోతే మెల్లగా చేద్దాం. ఓకే మెల్లగా చేద్దాం, స్ట్రీమ్ మెల్ల 9 దాకా చేసుకుందాం. మొన్ననైతే ఒక డిజాస్టర్ నాకు అయ్యింది అది స్ట్రీమ్. గడికొకసారి వాయిస్ బంద్ చేస్తున్నా, నిజంగా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మినీ డిజాస్టర్ నాకు అది మొన్న స్ట్రీమ్. ఇవంతా సొల్లు మనకు అవసరం లేదు, బట్ నిజంగా మనం మోస్ట్లీ ఎక్కువ గేమర్స్ ఇది పట్టించుకోరు తెలుసా గెన్షన్లో. సేమ్ మన లెక్కనే లుక్ లైక్ వి లైట్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్రెడీ రిహార్సింగ్. సో ఇవేవి ఎక్కువ మంది పట్టించుకోరు, మనమే మోస్ట్లీ కొందరే పట్టించుకుంటారు. బట్ గేమ్స్ అంటే డీటెయిల్స్ కంపల్సరీ. కెన్ ది జస్ట్ సెటిల్ బిఫోర్ ది వెంజన్స్ ఈజ్ హ్యాడ్ అండ్ whoever eavesdropping outside, come on in. It wasn't your adaptive point in a stream name laggy stream.
పెట్టాల్సింది అదే. నేను పట్టించుకోలే అంత నిజం చెప్తున్నా. ట్రావెలర్ మస్తు యాక్టింగ్ చేస్తుండు బై. ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ యాక్టింగ్. అల్ట్రా ఇన్స్టింక్ట్ చెప్తుంది నాకు. ఐ డోంట్ లైక్ కాజుహా క్వెస్ట్. ఐ గాట్ కాజుహా. బాగానే ఉంది బ్రో నీది. నేను స్టోరీ మొత్తం చదివా. రీడెంట్ స్కిప్ బట్ బోరింగ్ క్వెస్ట్. ఏది కాజుహాదా? బట్ మోస్ట్లీ ఈసారి మొత్తం ఓవరాల్ ఎన్ని ప్రిమోజమ్సో చూడాలి ఈవెంట్లల్లో. చాలా వరకు చాలా ఈవెంట్లు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు లైవ్ స్ట్రీమ్లో అయితే అట్లనే చూపించారు, చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నట్టు. చూడాలి. అండ్ 3.0 వర్జన్ ఏది చేయాలను. ఐ మీన్ 3.0 వర్జన్లో ఏ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పటి నుండే లీక్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీక్ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి కావచ్చు లీక్స్ 3.0వి. నేను దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా, ఆ లీక్స్ కోసం. రోజు చెక్ చేస్తున్నా అన్ని క్యారెక్టర్ గురించి డీటెయిల్స్ ఇస్తారు, క్యారెక్టర్ డైలాగ్స్ ఇస్తారు తప్పితే నెక్స్ట్ బ్యానర్ లీక్స్ ఏంది వెళ్తలేని అవి. ఏమైనా ఫ్రీ 4-స్టార్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా? ఐ మీన్ ఒక ఆమె ఉంది ఇక ఎలక్ట్రో మర్చెంట్, రీసెంట్గా చూపించారు. మర్చెంట్ బన్నీ మీద కూర్చుంటుంది, పింక్ కలర్ ఎలక్ట్రో ఎలిమెంట్. ఆమె కావాలి నాకు 4-స్టార్ ఫ్రీ. గాట్ కాజు. కంగ్రాట్స్ బ్రో. ఆటో కరెక్షన్ నేను చేసుకున్నాడా? ఇట్స్ సో సింపుల్ క్వెస్ట్. ఏది ఇదా కాజుహాదా? బ్రో డూ కాజుహా గైడ్ వీడియో విత్ డిఫరెంట్ వెపన్స్. వేరే వెపన్స్ అంటే డిపిఎస్ కాజుహా బిల్డ్ కూడా ఉంది, బట్ మోస్ట్లీ ఇవ్వాలంత ఇయ్యరు. లైక్ కాన్స్టలేషన్స్ వస్తేనే చేస్తారు అవి కాన్స్టలేషన్స్ అట్లా. అర్థమైందా? కాన్స్టలేషన్స్ వస్తే C2 అనుకో, మనం మంచి మంచి వెపన్స్ వేరే వెపన్స్ ఇచ్చి చేయొచ్చు. ఈవెన్ సాక్రిఫిషియల్ యూజ్ చేయొచ్చు కాజుహాకి మీరు. ఓకే, ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ అంతగానో వద్దు అనుకుంటే సాక్రిఫిషియల్ సోడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ కాపీస్ లేవు మన దగ్గర అట్లా. ఫెవోనియస్ సోడ్, శాక్ సోడ్, ఐరన్ స్టింగ్. ఫెవోనియస్ వద్దు, శాక్ ఆర్ ఐరన్ స్టింగ్ రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి యూజ్ చేయండి అట్లా నేను అనేది. నేను కూకిషినోబుని డెవలప్ చేద్దామని వెపన్ క్రాఫ్ట్ చేసిన తెలుసా, ఐరన్ స్టింగ్. ఒకవేళ అది చేయకపోయి అంటే నా అయాకాకి అమెనోమా R5 అయిపోదు. నేను తర్వాత రియలైజ్ అయినా అనవసరంగా చేసిన కూకిషినోబుకి కానీ. మోస్ట్లీ ఫెవోనియస్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చి పడేసి ఉంటే అయిపోదు. ఇప్పుడు అందుకే హమాయూమి నేను R5 చేయాలన్నా లేకపోతే R4 అవుతుంది మోస్ట్లీ. హమాయూమి R5 కాదు. I don't like dogs in real life. Mostly pet dogs and గల్లీ కుక్కలు. ఇవి రెండు నచ్చవులే మనకి. తర్వాత జంప్ చేసుకుంటే ఆడి కురుకుదాం అనుకున్నా కానీ ఇక ఇవి కూడా క్వెస్ట్లు కూడా చేసుకుంటూ పోతే అయిపోతుంది ఇక. ఇవి డైలీ కమిషన్స్ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అయిపోయాయి. రెడ్ బ్లడ్ అది పోయింది, కెచింగ్ వచ్చింది. యూ కెన్ ట్రై బ్రో, యూ హ్యావ్ టైమ్, యూనో.
I want 50-50 also. I want to lose 50-50, you know. I love pets. I love cats. I like, not love. I like. Love కి like కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అయాక బ్యానర్ నుంచి సేవ్ చేశా. నేను అయాక బ్యానర్ నుండి స్పెండ్ చేస్తున్నా నేను. నిజంగా నేను అయాక బ్యానర్ నుండి స్పెండ్ చేస్తున్నా తెలుసా. But never give up, bro. You will get Kazuha, okay? న్యూ వెపన్ వస్తుంది కాజుహా క్వెస్ట్ చేస్తే. లుక్స్ బ్యూటిఫుల్. ఏంది ఇప్పుడే వస్తుందా? అది నేను ఈవెంట్లో అనుకున్నది వచ్చా రియల్లీ. సో ఎవరికి బెస్ట్? అయాకాకి బెస్ట్ ఆ వెపన్ చెప్పరే. అయాకాకి పెట్టేద్దాం, అంటించేద్దాం అయాకాకి ఆ వెపన్. ఎన్నిటికి పెట్టేసాయి. బేస్ అటాక్ హై ఉంటే పెట్టేసాయి. బెలూన్ అలిగింది. షిట్. చార్జార్డ్ నమస్తే. చార్జార్డ్ అవాజ్ ఇచ్చాడు. పోనీ పోనీ బ్రో. ఢిల్లీ యొక్క అవుట్ఫిట్ బాగుంది తెలుసా చూడనీకి. 6 వెల్కిన్ మూన్ కొంటే ఒకటేసారి ఢిల్లీ యొక్క అవుట్ఫిట్ కొట్టేసేయచ్చు. 6 వెల్కిన్లు కొంటే ఒకటేసారి. ఐ రైట్? 6 వ్యాల్కిన్స్ కదా. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మన దగ్గర ఎంత ఉంది కాస్ట్. జెన్సస్ క్రిస్టల్స్ వచ్చేసి 1980. ఇయర్ గుర్తుంది నాకు అది. 500 తీసుకుందాం రౌండ్ ఫిగర్. ఇది 2700 పెడితే 1980 జెన్సస్ వస్తాయి, ప్లస్ 1980 వస్తాయి మళ్ళా. ఓకే. యో నో నేమ్. హాయ్ బ్రో. ఓ రెడ్ బ్రాడా వస్తే. సో మోస్ట్లీ ఏది కొన్నా ఒకటే ఇదైతే డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎక్స్ట్రా మనం ఇక్కడ వ్యాల్కిన్ కొంటే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా మనీ ఖర్చు అవుతుంది అనుకో ఒక రకంగా. బట్ ప్రిమోజమ్స్ వస్తాయి రైట్. 90 ప్రిమోజమ్స్ ఈచ్ డే. అంటే టోటల్ ఎన్ని వస్తాయి? టోటల్ 2000. 2700 ప్రిమోజమ్స్ వస్తాయి. అచ్చా మీ అన్ననా? ఓకే. అయితే ట్రోలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఏమంటావు బ్రో?
సో అట్లా. సో మోస్ట్లీ అంతే. వాల్కిన్ బెస్ట్ చాయిస్. వాల్కినే బెస్ట్ చాయిస్ అనిపిస్తుంది నాకు, ఎందుకంటే ప్రిమోజమ్స్ కూడా వస్తాయి కదా, రైట్? వాల్కిన్ కూడా బెస్ట్, వాల్కినే బెస్ట్. టోటల్ 3000 అవుతుంది. వాల్కిన్ తీసుకోరి 6 కావాలంటే, డిల్యూక్ స్కిన్ కావాలంటే. అండ్ ఇవి 300 వస్తాయి కదా. నిజంగా బాగుంది, కానీ వేరే బర్స్ట్ కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసి ఉంటే బాగుండు. బర్స్ట్ కానీ స్కిల్ కానీ సేమ్ అవే, కానీ ఫ్లేమ్స్ ఒక్కటి కొంచెం డార్క్ పెట్టిరు అంతే. చూసిన రివ్యూస్. దిస్ ఆఫర్ రిమైన్స్. అచ్చా, తర్వాత కాస్ట్ పెరుగుతుందా? ఇది 2480 అంట కాస్ట్. ఇట్లే మనం కొనేది లేదు, పీకేది లేదు. ఒకవేళ అదే కొనేది ఉంటే మాత్రం మస్తుండు. ఇమాజినేషన్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, యూనో. What do you say, guys? Imagination is beautiful. Defeat ruin missions. నీడికి రమ్మని వే. షిట్. నిజంగా సాక్రిఫిషియల్ ఇంకా 5 కాపీస్ వస్తుంది. ఇంకొక కాపీస్ వస్తే బాగుంటుంది. కాజుహాకి ఇస్తామని నేను ఫిక్స్ అయిపోయినా. ఎందుకంటే షాక్కి అని ఇట్లాంటి టీంలలో వాడాలంటే నాకు యూస్ అవుతుంది. ఇది చేంజ్ చేసిరు. కేఆస్ గేర్ దగ్గర 2 అని సింబల్ వస్తుంది, అంటే 2 వస్తున్నాయి అన్నాడు. నేను పొద్దుగాల నుండి అంత పట్టించుకోలేదు. వెయిటింగ్ ఫర్ థర్డ్ పార్ట్. నేను కూడా బ్రో, నాకు పని మనిషిది హైలైట్ అనిపించింది వే నిజంగా. నెవర్ ఎవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యూనో పని మనిషి. ఫస్ట్ హింట్ ఇచ్చిండాడు చాయ్ కప్ దగ్గర, పని మనిషిది హింట్ ఇచ్చిండు. అలా ఇట్లే ఏదో అనుకున్నా, ఆ పూరన్ చంపనీకి వచ్చిందేమో అనుకున్నా నేను. బట్ ఎక్స్పెక్ట్ అస్సలు ఇల్లే ఎక్స్పెక్టే. టీనా 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 ఏజెంట్ టీనా. మళ్ళీ ఆడు జిమ్గాడు. అట్లాంటి అలవాట్లు ఏం లేవు నాకు అని అంటాడు. అది హైలైట్ అసలు, జిమ్గా అంది. న్యూస్ బెనిట్కి పెడదాం అనుకుంటున్నా, ఎలా ఉంటుంది నాకేం తెలుసు బ్రో. నాకు దాని గురించి ఒక్క ముక్క తెలియదు ఇప్పుడు. అసలు ఆ వెపన్ ఎట్లుంటుంది, ఎవరికి పెడతామని నేను చూస్తున్నా. నువ్వు బెనిట్ కాడికి పోయినావు అప్పుడే. ఇప్పుడు మీ అన్నలు లేస్తారు. ఓ నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి లేచిండ్రు.
నేను అయాకాకు పెడదాం అనుకుంటున్నాను, నువ్వు బెనిట్ కానికి పోయినావు తెలుసా. నిజంగా అయాకాకు పెడదాం అనుకున్నా. ప్రెజెంట్ టీమ్ బెనిట్ అయాకా క్రోస్ డిల్యూ. అయాకా మెల్టా? నాకు అట్లనే అనిపిస్తుంది అయాకా మెల్ట్. కాకపోతే మెల్ట్ సరిగ్గా కాదంటారు కదా అయాకా. అది నేను పర్సనల్గా ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయలే కూడా. బికాజ్ యూ ఆల్ గైస్ నో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే నాకు టైం బొక్క అని చెప్పేసి నేను మూసుకొని కూర్చుంటాను. ఇట్స్ ఓన్లీ R1. యా ఐ నో, ఇట్స్ ఓన్లీ R1. రిఫైన్మెంట్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఫ్యూచర్లో కానీ మన. బట్ మరి ఓపీ వెపన్ అయిపోతుంది రిఫైన్మెంట్స్ ఇస్తే మాత్రం. అట్లా అని చెప్పి ఇస్తలేరు రిఫైన్మెంట్స్ దానికి. Even bedrock can be turned to. ఓ 50k డ్యామేజ్ చేసిందా? అది తెలియదు. ఆ 50k డ్యామేజ్ చేసింది. సాయి ప్రకాష్ అదే నా పేరు. Solidify. యు ఆర్ మోర్. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. ఏయ్ బెనిట్గా అంది పోయింది వే. ఇట్స్ రిఫైన్ మ్యాక్స్డ్ 1 అంతే. రిఫైన్మెంట్ 1 అది తెలుసు నాకు. 2.7 వర్జన్లో ఫస్ట్ టెంపుల్స్కి షా వచ్చాడు AR30 బ్రో. అది నీకు గుడ్ న్యూస్ తెలుసా శ్రీ బ్రో? నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అది. నోయల్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంటే మాత్రం బిల్డ్ అయ్యి బ్రో, ఆమెకు సపోర్ట్ బాగుంటుంది. బట్ ఐ వాంట్ టు ప్లే, ఐ డోంట్ హ్యావ్. ఏందది? అయాక బస్ట్ కొట్టినాక డిల్యూకి ఎలిమెంట్ డిల్యూకి మ్యాచ్ 20k Where do you ఇస్తాడు. want యా to ఐ go నో. next? నాకు ఆదిత్య If బ్రో you'd చెప్పింది like to దాని see గురించి. new as tourist spots, I have a few యా references. చూసిన అదేగా. ఆర్టికల్ సైడ్కి వెళ్ళి వచ్చినాయి బ్రో వీళ్ళకి. $777 బట్ కొన్ని విషయాలలో మాత్రం టాలెంట్స్ కూడా మ్యాటర్ బ్రో. స్టోరీ క్వెస్ట్ చేస్తా మెల్ల చేద్దాం. ఏం చేస్తా అంటే చేసేసాయి. The wind knows. One with nature. Gather. కాకపోతే సూన్యకి అయితే మిస్ట్ స్ప్లిటర్ లాగా ఉంది అది వెపన్. కొత్త వెపన్ వచ్చేసి సేమ్ ఇదే కదా. ఆ పెద్ద రెడ్డి గాడు పట్టుకుంది కదా. నోయల్ వాజ్ ఫస్ట్ 4 స్టార్ ఆఫ్టర్. అయితే నోయల్ని ఈయన్ని బిల్డ్ చేయి షాని, అంటే లెవెలప్ చేయి వాళ్ళని. నోయల్ది షీల్డ్ వేసుకొని ఈ షాగాన్ని నువ్వు ఎగిరెగిరి కొట్టినావు అనుకో సరిపోతుంది. అడివే ఏదో ఒకటి మంచిగా అనిపించిన డైలాగ్ కొట్టేస్తా అయిపోయి. Let me try. Stabilize. మళ్ళా స్టార్టా? ఏందయ్యేదే? ఒక్క నిమిషం రా. Let's light it up. The wind knows.
Solidify. This is order. అలా మీటరాయిట్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇచ్చిన నేను అలా సినిమా కోసం. The wind moves. Into the wind. నేను ల్యాప్టాప్లో ఆడేవాడిని. ఇట్స్ స్పెక్స్ రేడియన్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ 1 TB స్టోరేజ్ 13 GB ర్యామ్. నైస్ 6 to 8 years అవుతుందా? మిథున్ బ్రో నమస్తే. సో ఇప్పటి నుంచి ఆడుతున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ గేమ్ స్టార్ట్ చేసింది, స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ చేసింది లాస్ట్ ఇయర్ జూలై. అంటే కాజుహా బ్యానర్ అప్పుడు. సో మోస్ట్లీ 1 year అయింది. 1 year అయింది నేను స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ చేసి. నా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది 1 year అయింది స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ చేసిన. టైం చాలా జల్దీ గడిచిపోతుంది కదా గైస్. లిటరలీ 1 year అవుతుంది. ఇది ఇంకా అయిపోలే. ప్రిమోజన్స్ వస్తాయి కదా సాల్తీ. 1000కి వేసుకుందాం. ఐ వాంట్ కాజుహా బ్రో. ఈసారి ఈవెంట్లు స్కిప్ చేయక వచ్చేస్తాడు కాజుహా. ఈవెంట్లు స్కిప్ చేసిన అనుకో కాజుహాని మర్చిపోవాల్సిందే నువ్వు ఇక. అంటిల్ మార్చ్ స్మూత్గా నడిచింది. ప్రాబ్లమ్స్ బట్ ఫ్రమ్ బ్యాటరీ పోయింది ల్యాప్టాప్ది అండ్ బాగా Reduced to just standing around. How absurd. గేమ్ మధ్యలో ఆగిపోతుంది మళ్ళీ. ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమైనా ఉంటే అవి తీసేసి చూడు. మోస్ట్లీ ఇవన్నీ ట్రై చేసే ఉంటావు అనుకుంటున్నా. వేర్ ఈజ్ పార్టీ బ్రో? 1000 వచ్చినాక వ్యాల్కిన్ గివ్ అవేలు పెట్టుకుందాం 2. ఏమంటావు? 1000 సబ్స్ అయినాక 1 monthకి వ్యాల్కిన్ గివ్ అవే పెట్టుకుందాం. ఏమంటారు? One with nature. Gather. మై రీసెంట్ 5 star ఇస్ ఎలాన్ మంచి క్యారెక్టరే బ్రో. ఒక రకంగా చేసినా అయిపోదని ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు. Into the wind. Stabilize. Boring. Disappear. అయ్యే Prepare to die. Is this retribution? నేను బెనిట్ బర్స్ట్ యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నా. రియల్లీ బెనిట్ బర్స్ట్ యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నా. మిస్ అయింది బటన్. ఒక్క నిమిషం రాళ్ళ రప్పలు కొట్టుకొని పోదాం. అవన్నీ కాజు ఓన్లీ 60 PT నా వచ్చేస్తుంది. నేను చెప్తున్నా ఒక్క ఈవెంట్ మిస్ చేయకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే మిస్ చేసుకుంటే మర్చిపోవాల్సిందే కాజు అని. ఆల్మోస్ట్ 20 ఫేట్స్ అన్న వస్తాయి ఈవెంట్ నుండి. One with nature. Useless. Boring. The wrong test subject. How's this? కంగ్రాట్స్ బ్రో, గొప్ప వ్యక్తి. రోమ్ ఒకటి 3 GB ఉంది.
క్రోమోయస్ నువ్వు అనేది 330+ డేస్ అయ్యింది బ్రో కాదు రీరన్ వచ్చి. యా మోస్ట్లీ అదే అనుకుంటా నాకు తెలిసి. క్రోమ్కి నాకు తెలిసి ఎక్స్ట్రా యాప్స్ ఏం లేవు క్రోమోయస్కి అయితే. నేను గేమ్ స్టార్ట్ అవునా సేమ్ బ్రో. ధీరజ్ బ్రో ఈరోజు కనిపిస్తలేడు. స్ట్రీమ్ ఎండ్ అయ్యేసరికి వస్తానన్న మస్తుంటుంది. యానివర్సరీ ఆయన చెప్పాలి విషెస్. అంటే థర్డ్ వర్షన్ ఎండింగ్లో వస్తాడేమో కాదు. లేదు లేదు చెప్పలేం. థర్డ్ వర్షన్ అన్న ఫోర్త్ వర్షన్ స్టార్టింగ్ మేబీ 4.0 అప్పుడన్నా రావచ్చు కాజుహా. Solidify. The wind knows it. As one with wind and cloud. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది. నేను మర్చిపోయినా కాజుహాకి. Into the wind. ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ ఎక్కువనే ఉంది. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఎక్కువనే ఉంది కాజుహాది. టోటల్ ఎంత ఉంది నాది. కాజుహాకి కొంచెం ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కూడా మెయింటైన్ చేయండి. 150+ ఉంది అది సంగతి. అందుకే జల్దీ జల్దీ బర్స్ట్ నిండుతుంది. ఇట్స్ అవసరం లేదు. విండోస్ 11 ట్రై ఒకసారి. లేదంటే బయట ఎక్కడ నన్ను చూపించిన బ్రో సర్వీస్ సెంటర్లో కానీ ఇట్లా ల్యాప్ ఇది. అజహా ఈజీ టు ప్లే బ్రో. షా అయితే 1 వీక్ పట్టింది. అయాక 2 days. అయాక స్ప్రింట్ మోస్ట్లీ. అయాక స్ప్రింట్ అయాక కాదు కానీ 1.6లో చదివాను మళ్ళీ ఇప్పుడు. యా ఆహా చేపిస్తే బాగానే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి ట్రై చేయించడానికి. చేపించి విండోస్ 11 Die again, then lay a hand on me. మోస్ట్లీ విండోస్ 11 నాకు తెలిసి సపోర్ట్ చేస్తుందేమో. చెక్ చేసి విండోస్ 11 మంచిగా ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్. అయితే అట్లనే ఉంది. అమర్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. కంగ్రాట్స్ బ్రో. హేజో ప్లే స్టైల్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్. ఐ లైక్ ఇట్. ఐ రియల్లీ నాకు నచ్చింది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీడియోస్లో చూస్తే అంత అనిపించలేదు. షా C6 నో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ షా C6. అండ్ షా C6 కాదని అది. హెయిజోన్ అయితే నిజంగా వాడినాక నాకు మస్తు అనిపించింది తెలుసా. ఓపెన్ వల్ల ట్రయల్లో కూడా కాదు, ఓపెన్ వల్ల వాడినాక నార్మల్ అటాక్స్ చేస్తుంటే ఎలిమెంటల్ స్కిల్ది స్టాక్స్ అయితే ఫిల్ అవుతాయి. నేను ఇది బాగా గమనించిన. ఎలిమెంటల్ స్కిల్ స్టాక్స్ అయితే ఫిల్ అవుతాయి. సో మీరు హోల్డ్ చేసిన స్టాక్స్ ఫిల్ అయినాక హోల్డ్ చేయకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఐ గెట్టింగ్ మోర్ ఆ ప్రాబ్లం. అది అందరికి ఉండేదే బ్రో, అది అందరికి ఉండేదే ఆ ప్రాబ్లం. సో డోంట్ వరీ, ఎవెన్చువల్లీ సెట్ అయిపోతుంది మోర్ ఆ ప్రాబ్లం. మరీ అంత పర్మనెంట్ కాదు అది, గుర్తుపెట్టుకో. సో వీళ్ళు పైన ఉన్నారా?
ఎట్లెక్కిర్రా వీళ్ళు. హేజో ప్లే స్టైల్ బాగుంది. నాకు తెలిసి హేజో వచ్చేసి 4 స్టార్ యానిమో డిపిఎస్ కావచ్చు, నాకు అట్లనే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నార్మల్ అటాక్స్ తోటి ఎలిమెంటల్ స్కిల్ స్టాక్ అవుతుంది. సో యూస్ఫుల్ నార్మల్ అటాక్స్ ఒక రకంగా. ఫస్ట్ లైక్ కొంచెం ఇట్లా దగ్గరికి గుంజి అట్లా కైండ్ ఆఫ్ అంతే, జస్ట్ కొంచెమే క్రౌడ్ పుల్ ఉంది, మరీ అంత ఎక్కువ కాదు. హౌ టు ప్లే విత్ షా, ఐ వాంట్ హిస్ బర్స్ట్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఎనర్జీ రీఛార్జ్, కొంచెం ఎనర్జీ రీఛార్జ్ అండ్ విత్ అనదర్ సేమ్ ఎలిమెంట్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి షాకి. ఓకే, అండ్ బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఓన్లీ జంప్ అటాక్స్, జంప్ ఒత్తి అటాక్ బటన్ ఒత్తాలి, జంప్ ఒత్తి అటాక్ బటన్ అంతే. మళ్ళీ స్కిల్ యూజ్ చేయొద్దు. ఓకే, లైక్ ఇట్లా ముందటికి వెళ్తాడు కదా, అది యూజ్ చేయొద్దు. ఎస్, సుక్రోస్ ఫైన్. ఏం డైలాగులు నావి. సో కెన్ ది డస్ట్ సెటిల్ బిఫోర్ వెంజన్స్ ఈజ్ whoever heroes come outside. Okay, it wasn't. Okay, point to the left. Okay, he's gone. Okay, I'm sorry Bongo nadu, I really like you Machiko Mashi Machiko 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 Machiko. See, అదే కదా మాచికో. మన లైక్ తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి జాపనీస్ వర్డ్స్ మనం, అట్లా. అంతగానం అవసరం లేదు, బట్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, 1000 EM అంతగానం అవసరం లేదు, ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు, గుర్తుపెట్టుకో. నాది 800 బ్రో, నా డ్యామేజ్ ఎక్సలెంట్ ఉంది, ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్. సో గో లైక్ దట్. ఓకే, అంతే. 1000 EM అంటే నువ్వు కంప్లీట్గా నీ ఫోకస్ అంతా గేమ్ మీద ఉంచుతావా, అది కూడా సెట్ చేసుకోవాలి నువ్వు. కంప్లీట్ నీ ఫోకస్ కానీ నీ లక్ కానీ నీ టైం కానీ గేమ్ మీద స్పెండ్ చేస్తే నీకు 1000 EM ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది. ఆర్ట్ ఫ్యాక్స్ కానీ అన్నిట్లలో మనకి అంతగానం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎంజాయ్ ది గేమ్. ఉన్న దాంతో సాటిస్ఫైగా, లేదంటే కొంచెం లైక్ 900 దాకా నన్ను వెళ్ళడానికి ట్రై చేసుకో. 800 ఎనఫ్, స్వీట్ స్పాట్ 800. $923 EM బ్రో, 90కి 950 వచ్చింది. యా, గుడ్. ఇంకేంది. దెన్ రెస్ట్ సెకండ్ టీమ్ మెంబర్స్లో అది నీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బ్రో, నువ్వు ఏ క్యారెక్టర్స్ని బిల్డ్ చేసినావు. నువ్వు లైక్ రొటేషన్ టీమ్ యూజ్ చేయొచ్చు, సింపుల్ రొటేషన్ టీమ్. లైక్ స్కిల్ బస్ట్, స్కిల్ బస్ట్, స్కిల్ బస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్వి యూజ్ చేసుకుంటే అట్లా రొటేట్ చేస్తుండొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఒక మంచి డ్యామేజ్ డీలర్ క్యారెక్టర్, వాటికి సపోర్ట్, అట్లా కూడా అది యూజ్ చేయి. అండ్ షాక్కి బెనెట్ యూజ్ చేయి, బెనెట్ మంచిది, బెనెట్ యూజ్ చేస్తే. $1004 EM డన్. అయితే నువ్వు లక్కీ అని అనుకుంటున్నావు బ్రో. నేను One with nature. నా బర్న్ అటాక్ తోటి నాకే డ్యామేజ్ అవుతుందిరా. ఇటు కొట్టింది లేదు, చేసింది లేదు, కానీ నిజంగా చెప్తున్నాను, నా బర్న్ అటాక్ తోటి నాకే డ్యామేజ్ అయింది రిటర్న్లా. Why would you say that at a time like this? You are embarrassing me. ఈ క్వెస్ట్ అంతా అంటే ఇది వరల్డ్ క్వెస్ట్ బ్రో, ఇది సెక్షన్ వైజ్ ఉన్నాయి ఇవి అట్లా. ఎస్, న్యూ క్వెస్ట్ ఇది, వరల్డ్ క్వెస్ట్. ఇదేంది, ఆ రెసిడెన్సీలు ఉంటుంది, అయ్యాక వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుంది ఇది క్వెస్ట్. సో ఐ హ్యావ్ బెనీ లెవెల్ 1. ల్యాప్టాప్ బాగా అయ్యాక షాని బెనీని లెవెల్ అప్. అంతే.
స్టాక్ వచ్చేసి ఒక షీల్డ్ క్యారెక్టర్, ఒక హీలర్ అండ్ ఒక బ్యాటరీ, లైక్ సేమ్ ఎలిమెంట్ అదర్ క్యారెక్టర్ అట్లా ఉండాలి. లైక్ నువ్వు సుక్రోస్ అన్నావు, సుక్రోస్ ఎక్సలెంట్ సెట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ ఏ మొబైల్ ప్లేయర్, మీ టూ, బట్ స్టీమ్ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్లో చేస్తున్నాను. ఓకే, నేను కూడా మొబైల్ ఆడతా బ్రో. వాట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ డస్ సుమరు హ్యావ్? ఐఎమ్ ఏ మొబైల్ ప్లేయర్ టు హై. మోస్ట్లీ ఈసారి ఎన్ని అవార్డ్స్ వస్తాయి? లాస్ట్ టైం అవార్డ్స్ రాలేదా గెన్షన్ ఇంపాక్ట్కి? లైక్ ఈ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో రాలే అవార్డ్స్. అంటే బెస్ట్ గేమ్ ఆఫ్ మొబైల్ గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చేది. హ్యాంగ్అవుట్ చేయాలి. క్లీ నాకు ప్లే స్టైల్ అర్థం కాలే. క్లీ ప్లే స్టైల్ నాకు అర్థం కాలే అసలు. ఐఎమ్ క్యూరియస్. తోమా లైట్లే ముందు తోమా నీకు నన్ను. I not have because I started Genshin. I started game on Ayaka banner. నాకు అర్థం కాలేదు ఏం వచ్చింది బ్రో. ప్రిమోజమ్స్ వచ్చినాయి కదా ఎన్నైనా. హెయిజ్ వస్తాడా మనకి? ఓ 5 ఫేట్స్ ఉన్నాయి. నేను అందుకే పుల్ చేయలేదేమో. 5 ఫేట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ నా దగ్గర. యా 40 పిటి చేద్దామని పుల్ చేసిన అంతే, అంతకంటే ఏం చేయలే. అచ్చా రైట్, అవార్డా? మ్యూజిక్లో అవార్డు వచ్చింది ఈ ఇయర్లో, బట్ మనకి ఇయ్యలే కదా, మనకేం రివార్డ్స్ ఇయ్యలే. థర్టీ 40 అంతే, 40 పిటి. యోమియా బెటరే, బట్ షించు కావాలి యోమియాకి. నేను టెస్ట్ చేసిన, పర్సనల్గా టెస్ట్ చేసిన లాస్ట్ టైం. యోమియా షించు క్యారెక్టర్ బాగా సెట్ అవుతుంది. ఆర్ఎల్స్ యోమియా ఎలాన్ ఎక్సలెంట్. యోమియా కావాలన్నా దగ్గర R4 వెపన్ ఉంది యోమియాది. లైక్ ఐ విల్ షో యూ. ఇదిరా రస్ట్ R4 ఇది నా దగ్గర. సో యోమియా వచ్చినా నాకు అంత ప్రాబ్లం లేదు. మోస్ట్లీ 4 పీస్ చిమిన మొకాన కొడితే అయిపోయా యోమియాకి. అమయోయి లెవెల్ 90. ఇది ఒక్కటి లెవెల్ 90 వేయలే. ఇది తలకాయ నొప్పి ఉంది దీన్ని లెవెల్ 90 వేయాలంటే. 5 కావాలి దీనికి. సో అందుకే నేను హోల్డ్లో పెట్టిన. మోస్ట్లీ ఇదని ఇవ్వచ్చు నేను యోమియాకి. పిటి 41 ఒకటి ఎక్కువ. యూ ఫన్నీ గాయ్. ఎంత నేను డైరెక్ట్ ఒకటేసారి టెంపుల్స్ గుంజుదామని చూస్తున్నా. విత్ R5 ఉంది నా దగ్గర. ఏజో వస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్. ఇంటర్లూడ్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 480. ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మెయిన్ డిపిఎస్ దానికైతే. డొడోకోటైల్స్ లెవెల్ 20. నార్మల్ అటాక్స్ హిట్స్ అపోనెంట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఛార్జ్ అటాక్ డ్యామేజ్ బై 32%. ఎస్పెషల్లీ క్లీ ఆర్ క్యాటలిస్ట్ యూజర్స్ ఎస్పెషల్లీ. అందుకే నేను యాన్ఫేకి ఇచ్చినది. యాన్ఫే ఛార్జ్ అటాక్స్ బాగుంటాయని. ఛార్జ్ అటాక్ హిట్స్ ఆన్ అపోనెంట్ ఇంక్రీజెస్ అటాక్ బై 16% ఫర్ 6 seconds. మళ్ళీ అటాక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బ్రో 10 విషెస్ కాకుండా ఫాస్ట్గా వద్దు బ్రో. అప్పుడు లైక్ ఎట్లా అంటే 10 పుల్స్ చేసినాం అనుకో 50 పిటి వస్తుంది కరెక్టే. ఏమైనా 5 స్టార్ వస్తుందా 4 స్టార్ వస్తుందో కూడా తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి కొట్టి మళ్ళీ క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది. అట్లా మరీ ఎక్కువైతే మంచిది కాదు. అందుకే క్యూరియాసిటీ. ఇగో క్రాఫ్ట్ చేసిన ఈమె కోసం. ఈమెకు వేరే ఏదో ఒక వెపన్ ఇచ్చి పడేస్తే అయిపోదు. నేను
అనవసరంగా క్రాఫ్ట్ చేసిన అనిపిస్తుంది. లైక్ ఇది ఇచ్చినా అయిపోదు, లాయన్స్ రోర్ ఇచ్చినా అయిపోదు. నేను ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ అక్కడక్కడ మేనేజ్ చేసి హెచ్పి తోటి బిల్డ్ చేస్తే అయిపోదామని. ఇప్పుడు ఇది రిఫైన్మెంట్ 2 చేస్తాం అయితే డీలింగ్ అండ్ ఎలిమెంటల్ డ్యామేజ్ ఇంక్రీజెస్ ఆల్ డ్యామేజ్ బై 6% ఫర్ 6 seconds, మ్యాక్సిమం 2 stacks, 12% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అక్కర్ వన్స్ ఎవ్రీ 1 second. సో అయితే ఇదే అనమాట బఫ్ వచ్చేసి. ఎలిమెంటల్ డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా, ఆల్ డ్యామేజ్ అంటే సేఫర్ కానీ 3.0 సెకండ్ ఫేజ్ అంట. ఈ అబ్బా మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్ అయింది బ్యా. Those Second- memories. సేమ్ So dark. అటు సెకండ్ ఫేజ్ థర్డ్ ఫేజ్ అన్నాడు అనుకో, బద్ధకం వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ సేవ్ ఫర్ జాంగ్లీ, బెస్ట్ చాయిస్. జాంగ్లీ నీడెడ్. ఓకే, షా ఉంటే మాత్రం కంప్లీట్ జాంగ్లీ హెచ్పి బిల్డే. ఐ మీన్ షీల్డ్ బాట్ జాంగ్లీ. Add a. Thank you for 10 into 5 to ఫాస్ట్ పోల్స్. అచ్చా 5 అన్ని సింగిల్స్ కొట్టమంటున్నావా? చూద్దాం, కాజోహా క్వెస్ట్ చేసి చూద్దాం. rebooting. ఆమె రీబూట్ చేస్తుందంట. కాజోహా క్వెస్ట్ చేసి చేద్దాం. బై ది వే ఈరోజు పర్ఫార్మెన్స్ మస్తుగా ఉంది నాది, నా ల్యాప్టాప్ది పర్ఫార్మెన్స్ బాగా వస్తుంది. ఎందుకంటే వెదర్ చల్లగా ఉంది, అది సంగతి. వెదర్ చల్లగా ఉంది. ఇన్వాల్నరబుల్ టు కైరో డ్యామేజ్. క్యాథరిన్ రోబోట్ ఏమో భయ్యా, రోబోట్ అయితే ఎట్లుంటుందో చూడాలి. నిజంగా రోబోటా లేకపోతే పోకిమాన్లా లైక్ పోకిమాన్ సెంటర్లు ఉంటుందిగా ఆమెలాగానా? ఈమె కచెల్లల్లా వీళ్ళందరూ. Gather. Everybody stand back. Falling leaves, adorn my night. Lament. Worthless. సేమ్ పోకిమాన్ లాగానే. అదే కాపీ కొట్టి రాడికెళ్ళి. అది చార్జ్ అటాక్ నాకు నచ్చుతుంది తెలుసా, ఎందుకంటే అందరు ఓలాంగ్ క్యారెక్టర్స్ లాగా ఇట్లా ముందర కొరుక్కుంటూ వెళ్ళరు. షా ఇట్లా అలా ఒక ప్లాట్ టైప్ అటాక్ చేస్తాడు షా వచ్చేసి. నాకు అది బాగా నచ్చేది షా దగ్గర. బ్రో షన్హీని మిస్ అవ్వకు. ఏక బస్ డ్యామేజ్ 41కి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. యా అదైతే బాగానే ఉంది. బట్ షన్హీ అండ్ హుటా ఒకటేసారి వచ్చినాకో షన్హీ మిస్ చేస్తాను నేను కంపల్సరీ. స్కిప్ చేసేస్తా షన్హీని. హుటా షన్హీ ఒకేసారి వచ్చినా లేదంటే ఒకటే టైంలో వచ్చినా కంపల్సరీ మిస్ వదిలేస్తాను నేను షన్హీని. ఎందుకంటే హుటా కావాలి. లాస్ట్ ఇయర్ నుండి తప్పన హుటా కావాలని మస్తు కష్టపడుతున్నా హుటా కోసం. ఒక్క సెకండ్ ముందు, కనీసం ఒక 5 minutes ముందు నా అకౌంట్ రికవర్ అయ్యిందని వచ్చినా కానీ హుటా వచ్చేసేది తెలుసా నాకు. 100% హుటా వచ్చేసేది. C1 హుటా. ఐ గాట్ జాంగ్లీ. ఒక్క నిమిషంలో. Stabilize. I will have order. ఒక్క నిమిషం. The wind knows. హుటా కోసం అయితే చాలా వెయిట్ చేస్తున్నా, సో మిస్ చేసుకుని హుటాని. షన్హీ మళ్ళీ ఎట్లన్నా వస్తుంది. ఓ ఇదా మెయిన్.
వాట్ ద ఫక్. So ఏ అబ్బా, regrets. నేను నిజంగా లాస్ట్ టైం చెప్పినా కదా, మీ అందరూ తెలుసు మోస్ట్లీ, అకౌంట్ హ్యాక్ అయింది, రికవర్ జల్దీ కాలే అంతే. రికవర్ ఎప్పుడైందంటే బ్యానర్ ఎండ్ అయిన రెండో సెకండ్, ఇట్లా బ్యానర్ ఎండ్ కాగానే నెక్స్ట్ సెకండ్ మెసేజ్ వచ్చింది తెలుసా నాకు, రికవర్ అయ్యిందని. అదే కోపం, బట్ కోపం వస్తుంది నాకు మిహోయో మీద. బట్ నేను కూడా కాల్చుకొని, ఐ మీన్ తెలియక చేసిన మిస్టేక్ వల్ల అది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకౌంట్ సెక్యూరిటీ వల్ల ఫస్ట్ రీజన్ అకౌంట్ పోయింది. 2 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ పెట్టుకోలేను నా మిహోయో అకౌంట్కి, సో అందుకే గెన్షన్ అకౌంట్ అయితే హ్యాక్ అయింది. సెకండ్ వచ్చేసి ఫామ్ ఎట్లా ఫిల్ చేయాలో నాకు సరిగ్గా తెలియదు. ఫస్ట్ టైం ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన, ఐ మీన్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ తక్కువ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, నా అకౌంట్ ఇది అన్నట్టు. సో అందుకే సెకండ్ టైం మిస్ అయింది. సెకండ్ ఫామ్ ఇంకా జల్ది పెట్టుంటే ఒక డే ముందే వచ్చేది నాకు అకౌంట్. స్ట్రీమా యూలా వచ్చింది, యా కైండ్ ఆఫ్ యూలా, బట్ యూలా కూడా నాకు నచ్చింది. టు బి ఫ్రాంక్, యూలా నచ్చింది. నో వరీస్ ఆడ, ఐ లైక్ హర్. యూనో యూలా వచ్చి అకౌంట్ కొంచెం చేంజ్ చేసింది. తర్వాత జాంగ్లీ బ్యానర్లో పెద్ద దెబ్బ తాకింది మనకి. రైడెన్ షోగన్ వచ్చేసి ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసింది అకౌంట్. దాని తర్వాత వెంటి, దాని తర్వాత అయ్యాక షా, కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ అకౌంట్. నీ స్ట్రీమ్లో షోకేస్ చేయడం మిస్ అయ్యింది పుట్టావు. యా మరి చెయ్యొచ్చు కావా, నువ్వు ఎప్పుడు మిస్ చేస్తూనే ఉన్నావు. ఒకసారేమో చెప్పినావు అదే అయ్యాక, అది సంథింగ్ చెప్పినావు నువ్వు, రైట్? Okay, okay. I got Hutto and home at. Bro, I use Google account to log in Genshin. మొబైల్లో అయితే ప్రాబ్లం లేదు బ్రో, పీసీలో నేను అనేది. అండ్ నేను దాని మీద ఒక వీడియో కూడా చేసిన తర్వాత, నాది ట్విట్టర్ అకౌంట్ గెన్షన్ది. ఏ అకౌంట్ అన్నా అని రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ అయితే ఇంపార్టెంట్ గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ది. అండ్ హోయో ల్యాబ్స్ యాప్ ఉంటే ఒకవేళ మీ అకౌంట్ హ్యాక్ అయితే హోయో ల్యాబ్స్లో మీకు ఏదైతే మీ అకౌంట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుందో అవన్నీ ఒక నోట్ ప్యాడ్లో రాసుకొని, ఆ నోట్ ప్యాడ్ ఏదైతే కాపీ చేసుకుంటారో అది ఫామ్లో ఫిల్ చేయండి. కంప్లీట్ కాపీ పేస్ట్, 100% మీ అకౌంట్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. నేను గ్యారంటీ దానికి, ఎందుకంటే నేను అదే చేసిన. అదంతా అవసరం లేదు, మ్యాక్సిమం రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ ఉన్నా అయిపోతుంది. బట్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్, ఎందుకంటే హ్యాకర్ ఏమైనా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇది హ్యాక్ అయినాక నాకు ఢిల్లీకి వచ్చింది తెలుసా, నా అకౌంట్లో స్టాండర్డ్లో వచ్చింది. హ్యాకర్ మంచోడాడు, స్టాండర్డ్లో విష్ చేసిండు. టు బి ఫ్రాంక్ అది హ్యాక్ కూడా కాదు, హ్యాక్ అండ్ సోల్డ్ అకౌంట్. నా అకౌంట్ హ్యాక్ అండ్ సోల్డ్, బట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వలే ఆడు, ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వలే. ఎవరికైతే అమ్మిండో ఆయనకి ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వలే. జస్ట్ ఒక పుల్ చేసిండు, ఢిల్లీకి వచ్చిండు. నెక్స్ట్ డే నేను హోయో ల్యాబ్స్ నుండి వెబ్సైట్ నుండి ఫేస్బుక్ తోటి లాగిన్ చేసి ఆ డివైస్లోకి వెళ్ళి నా అకౌంట్ తీసేసిన. సో ఇటు సేఫ్ అటు సేఫ్ నాకు. ఇలా C0 అయ్యాక కానీ ఏం బ్రో, ఆ కంపారిజన్లు ఎందుకు మనకి, పని అయిందా కాలేదా అంతే మన కాళ్ళకి గేమ్లా. సో అన్నీ అయిపోయినాయి, కొత్త కత్తి తెచ్చుకుందాం పని. పదరా పదరా పదరా.
ఏ యూలా ఫిజికల్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకో, యూలా ఓన్లీ ఫిజికల్. సో కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇయ్యి ఆమెకి. పాపం ఆమె ఇప్పుడు ఎవరిని కొట్టిన దండగానే. Into the wind. Useless. Solidify. The wind knows. పాపం సైడ్ కూర్చొని ఏడుస్తుంది యూలా. It's been a while since we first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. ఇప్పుడు అసలు యూలా యూజ్ రేట్ ఫాల్ డౌన్. ఎన్ని అందరూ మొత్తం అదే అంటున్నా నేను, అదే అంటున్నా. Huh? What's up? యో వచ్చింది కొత్త కథ వచ్చింది. Hey! What the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? Alright, let's convince him to calm down a little. యో టెలిపోర్ట్ అయ్యింది ఇటు. వాట్ ద హెల్? Huh? So you don't have a vision after all. Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animo vision. I am Ayaka and Futomain. That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. ఈవెన్ ఈయనకి కూడా డైలాగులు పెడితే బాగుండే, ఏతర్కి కూడా రియల్గా డైలాగ్స్ బాగానే ఉంటుంది. Right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his back. ఆ వెపన్ని రిఫైన్ చేయలేము. రిఫైన్మెంట్స్ లేని రిఫైన్ ఎట్లా చేస్తావు బ్రో? దానికి మేబీ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఇస్తారేమో A special చూడాలి. connection? You mean beyond already knowing each other? Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. ఏమో మరి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా సస్పెన్స్ చేస్తారో, మళ్ళీ ఫ్యూచర్ కాజుహా రీరన్ కోసం ఏమైనా ప్రిపేర్ చేస్తారో, ఇవన్నీ తెలియదు. Hey! Hello? Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off.
don't know what he did. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. యా రేడియేషన్ తోటి మన Is it కిడ్నీలు ఫెయిల్ really as అయినాయా? big a deal as everyone's making it out to be? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. రూయిన్ సర్పెంట్ డౌటే నాకు. అది ఏంటంటే బర్స్ట్ యూజ్ చేయగానే అది లోపలికి పోతూనే ఉంటుంది, దానికి కూల్ డౌన్ ఉండదు, మన ఉండదు, అదే మండుతుంది. ఐ మీన్ పైకి వచ్చి కొంచెం సేపు అది కింద వండుకున్న బాగానే ఉంటుంది. నువ్వే వేయాలి నాతో, కాకపోతే అది దాని ప్యాటర్న్స్ చూసుకోవాలి, కంపల్సరీ చూసుకోవాలి. అది కూడా కరెక్టే. బఫ్స్ ఎట్లా ఇస్తాడు, ఎట్లన్నా దాని హెల్త్ కొండ మీదకి తీసుకుపోతాడు. వెయిట్, ఇప్పుడు 3 days తర్వాతనా అబ్బిస్? ఇప్పుడు ఇంకెప్పుడు ఉంది ఎండ్, అబ్బిస్ ఎండ్, దాని తర్వాతనేనా అది సర్పెంట్? Oh, it's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. Okay, But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We Island seek just only to repair correct a conta. past injustice. Repair With the island. Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor.
I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was ఐలాండ్ లో another 3K Kaidahara వస్తాయి town. Well, to నిజమా? some, the Yes, Muso no complete Hitotachi is something that island can never be explore చేయాలి. defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. చాలా This is యూజెస్ just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings As suspicion only or stardom my It's way. built by HP But and attacks or perhaps if defense. the HP. shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Complete 100% exploration, bro. He sounds highly aggressive. 100% Anyone he exploration. targets is at risk of serious injury, or worse. Island. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a the quick conclusive quest. answer Avuna. upon my return. Very well. Please stay safe. కనీసం 1000 అని వస్తున్నాయి ఇక. Let's go and track down your aggressor. మేబీ కొంచెం పెద్దగా ఉంటే అండర్ గ్రౌండ్ అది ఇది ఏదో లీక్స్ లో చూపించినట్టు ఉంటే ఇంకెక్కువనే వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ The చేస్తాను. detective agency knows the most about what goes on in town. ఎక్కువ కామెంట్ చేస్తాను అది కరెక్టే. 2 ప్రిమర్జెన్స్వే ఎక్కువ ఉంటాయి, అదే కామెంట్ చేస్తలే ఉంటాయి అన్నీ. అది నేను కంపల్సరీ ఒప్పుకుంటా ఆ విషయం. What Ryuji has to say. బట్ షెజ్నాయాకి పోయిరు అని అంటుండు. సో మేబీ షెజ్నాయ అన్లాక్ అయినప్పుడు కాజుహా రిలేటెడ్ ఏమైనా వస్తాయేమో మనకు తెలిసి, లైక్ థింగ్స్ కాజుహా క్లాన్, కైదహారా క్లాన్ గురించి. అండ్ మోస్ట్లీ గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి రిలీజన్ అది కల్చర్ బేస్డ్ గేమ్. ఇదైతే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. రీసెంట్గా నిన్న ఏషియన్ గాయ్ వీడియో అయితే చూసిన, మీ అందరు తెలుసా అనుకుంటున్నా. ఏషియన్ గాయ్ గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ స్ట్రీమర్. మోస్ట్లీ గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ అదే కల్చర్ బేస్డ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. ఇనజుమాలా సోర్డ్ స్మిత్, జాపాన్లో స్నోర్ స్మిత్, అది అమ్మ స్మోడ్ పోనీ కత్తులు తయారు చేస్తాడు, బాగా ఫేమస్ అనమాట స్వోర్డ్ స్మితింగ్ జపాన్లో. సో దాని మీద ఫోకస్డ్ ఇప్పుడు కాజుహా వచ్చేసి. I'd like to ask you a quick. Do you know if anyone around And here food. has been looking? Especially dumplings. So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you.
It is an... You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Hey, so Oh? hey, You so were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal నేను information. నెక్స్ట్ అబిస్ కి Some of them were offering us millions of mora Yes, just to yeah, gather the information they want. ఫ్లోర్ కి ఇంకా If these were more నువ్వు ట్రై చేసి legitimate నాకు చెప్పు commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions? Of Mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for... Of course. Sorry, I got a little off సెకండ్ హాఫ్ topic. మాత్రం ఓన్లీ What I'm ఎలా really trying to say is, Confirm. but I wouldn't know where to begin. Then let's put that... The Tenryo Commission had... It's true that the commissioners aren't. If anyone had been out there attacking people, that would be assault. In which case, the Tenryo Commission would absolutely. ఫస్ట్ హాఫ్ లెవెల్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో అసలు ఎనిమిస్ లెవెల్ Oh, ఎలిమెంట్ looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to... Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. ఫస్ట్ It దాంట్లో would మొత్తం cause me కైరా great grief to see... For the poor victim, this would be a... Don't worry, we'll find. It seems you are every bit the self. You flatter me. You. Oh. Let me tell you. Sure. During time... All right then. One of them is a pretty well. Amanoma. Right. Yuya is the nephew. Two grown men going missing at the same time. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking. Understood. Though it seems highly... Sure, can't hurt. Thank you, Ryuji. We'll start by first making thing some I inquiries at the mentioned. Amino... Sounds good. All the And best they- with your. సెకండ్ టీమ్ లో If it ఏమొస్తున్నాయి isn't Kaedehara Kazuha. Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep... After I returned to Inazuma, I visited Mr. Yes, Though all bladesmiths trace their craft back to the same source. As an example, the Amenoma art. There is nothing. As for the art, that's right. Ishin art for only a blade... indeed, you are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its You overestimate me. But let's get back. We hope to assist with... Ah, yes. He didn't say a word, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I... We heard that there was a... Yes. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. Yes. Strange, is... If I had to guess, he's never been particularly... He is Truth be told, based on the evidence... What? He is humble and... Yes. If there... But... I also cannot know... Anyway... Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think... Yes. It sounds as if something happened. Let's pay a visit to the Nagato household. ఐదు గంటల అట్లా ఢిల్లీకి ఉండుగా ఎన్ని మీటర్లు 140 అప్పుడే గోడ లెక్క వచ్చిందని ఏముందిగా ఈ పాట కాడికి పట్టుకొచ్చాను I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone నేను just missing and casual I'm గా still అంటున్నా. trying to find him. ఫస్ట్ ఆఫ్ కైరా ఉన్నావు కదా No, సో no, సాంగ్లీ you misunderstand us. ఇల్లుకుండు కదా దాంట్లో We are here to help. Ah, I see. I thought that I'm sorry you have to see me in this dreadful state.
I'm afraid we don't have any new with this in mind. He'd always get so animated when he was showing them to me. Everything was fine when we first got married. Uh-oh. He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. He wouldn't sell them, wouldn't even— I'm happy he has a— on the last day that I— Whoa! And that led. Actually, it didn't. You must understand. After I said those words, his voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? You did the right thing. Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And the next thing I heard— I see. Amenoma Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nug. At first, but my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so— I don't know. Perhaps he's too As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. Thunder There could be manifestation more to unda? this situation if collecting Yeah, yeah, the yeah, information. A Yula. little confusing. Let's try a change of scenery. Rest assured, we'll notify. Thank you. అయ్యాక బర్స్ట్ అయితే ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి Based on the ప్రాబ్లం ఉండదు. information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded. ఏ హేజోగాడు Its ఏడివే exact role, do you have anything? Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. పైమన్ ఓవర్లోడ్ అవుతుంది ఈడ. An interesting explanation. I was also considering this possibility. Both Amenoma halves. Yuya is an expert on swords. 11th. He could have noticed some. Maybe he recognized they thought a fire would. But one fact that I keep Mr. Nagato being. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Right. Amenoma Yuya. Darn! Let's keep going. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and. Okay. Let's head out of the city. ఓ ఇది టీ పాట మరి అదేం నాకు ఇలా హోలీ షిట్ రాంగ్ అడ్రస్ ఏ కత్తి ఏది కత్తి ఎప్పుడు ఇస్తారు ఫస్ట్ టీమ్ సెకండ్ టీమ్ ఢిల్లీ Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did 11th quite floor, some good bro, use నేను when we were అనేది. chasing down 11th that floor missing చూడాలి, piece at ఎట్లయితే Mado's tournament. Now I'm నా picking అయితే up a కంప్లీట్ strong. ఫిజికల్ రెసిస్టెంట్ ఇంక్రీజెస్ బర్స్ట్ తోటి అదే ఎలక్ట్రో రెసొనెన్స్ There's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. Indeed, we should remain vigilant and approach slowly. యూలా అయితే యూలా వాడిని ఫిజికల్ రెసిస్టెంట్ ఇంక్రీజ్ So చేయొచ్చు it's కానీ an The force is definitely the source of the. Judging from the concentration, Mrs. Nagato. it could well be that he was already under the influence of చూద్దాం, Tatarigami వచ్చినాక చూద్దాం ఇక. energy. From what I've been, అది ఎట్లుంటుందో. most will. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. Step back. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move you needn't worry. అది అంత ఈజీ కాదు తండ మేనిఫెస్టేషన్ కొట్టుడు అది చిరాకు వస్తుంది షీల్డ్ వేస్తుంది అది వేస్తుంది ఇది వేస్తుంది ఉరుకుతుంది అటు ఇటు వేస్తుంది అంత కథలు ఉంటుంది What's down there? Everything's buried in debris. I can't. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too
All we can do now is 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much Yes, let's quiet your mind and focus on what you sent. ఈ గ్యాస్ని ఫాలో కావాలి. ఏదైనా తిన్న గుహలకు తీసుకుపోతుంది అంతేనా? యో జస్ట్ మిస్ కింద. From this point, the trail appears to split into 2. కైరో The main కాదు, source ఎలక్ట్రో of the మేనిఫెస్టేషన్. Tatarigami energy continued on into ఎలక్ట్రిక్ the distance, మేనిఫెస్టేషన్ థండర్ సంథింగ్ but a సంథింగ్ ఉంది small కదా దాని పేరు. portion remained here and seems to be dissipating slowly. ఎలక్ట్రోనీడ్. దానికి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. Whoa! Look at all those hilly churls. They're acting really strangely. Something seems to be drawing our attention. Let's take a closer look. రాయితో కొడుతుండేడు. థండర్ మేనిఫెస్ట్ ఆడచాంబర్. నేను అనేది అదే మళ్ళీ దాన్ని కొట్టి నీకే. By the looks of it, well... According to this letter, a conflict Yuya started the fire that destroyed the warehouse, and So, he was not only whatever traces there may have been of his fate beyond after this point. They've since been disturbed by the hilly churls. Yes, if Amenoma Yu... right. So let's get moving. హౌ టు గెట్ మోరా ఫాస్ట్. లే లైన్. I wouldn't be surprised for a practitioner all the clues that it... I have a hypothesis. Wait. I believe so. On with the search. యో ఓహో వావ్. అంటే టెలిపోటర్ లేదా? వితౌట్ రీజన్. He seems to have Custom, bro. stayed here for a రకంగా. long time. మోరాక్ సపరేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి, అవి Is there చేయాలి. anything special Events. about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have... Show yourself. Kaedehara Kazuha. It's you, at last. కాకినాడ కాజా So what's your problem, huh? వస్తాయి బ్రో, Indeed, వెయిట్ there చేయి. should be no enmity between us. If it is Amenome Yuya that stands... But what if instead of facing Amenome Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, Light. whoa. Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, or rather as a means to occupy Amenome Yuya's body. You're many years as a descent. I presume it has something... Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. చెప్పలే, He was సెస్నాయలు a ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు bladesmith ఇప్పుడు of కాజా great కోసం. renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, he not only bestowed upon me that in her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So... swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never teapot lo believed konochu, I Mora. had that kind of power. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma.
Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power. So Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me. After I returned to at long last, Kaede Haraka's now. అచ్చా నాకు తెలిసి ఆ బ్లేడ్ అని రూమర్ విన్నట్టుంది. Into the wind. నా కాజుహైనా కాదు ఇది, అది కాదు, ఈ కాజుహా నాది కాదు. ఐ నో దిస్. నోబ్లెస్. ఇది కాజుహాన్ బస్ట్. దొంగగాడీడు. Rewrite history. The wind knows. Sever that divine light. Into the wind. Let's light it up. Rewrite history. Do not stand in my way, or I will strike you down too. Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. ఈడు But from కత్తితోటి your మీటింగ్ movements, పెట్టిండు. I sense. Really? As I've mentioned, since the blade, if you ask me, Are you trying to... On his deathbed, he passed in that regard. because all of that, I've been wondering, now that I've seen it, అప్పుడే ఒక పైమాన్ ఎగిరి దాని ముఖం మీద కూర్చోమంటే అయిపోయా. Oh, that. only when ఎదరగాడు Mr. కత్తి చేతులకెళ్ళి గుంజుకుంటాడు. that you were determined. I think you realized, but the way I see it, What would you know about any of this? you returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But even if you were to sever that divine light, is this truly the out? Sure, you inherit. How could you? Silence! I must. I will concede. And you should. Easy for you to... I have no need of anything that would stand in my way. రెడ్ కలర్ చేంజ్ అవుతా. At this point, How stubbornly you stick to your wayward. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? very well. Once we have dealt... And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya. I accept. Do this, Kazuha! You are dealing with the cursed blade. This is the only way to. The cursed blade's strength is current. The power of the Tatari. Even if things. We have a chance here to save an innocent victim. Your disdain for me betrays your woe now. Take... మిస్టర్ స్ప్లిటర్ లైట్ వర్షన్ ఇది. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. మరి ఈడేం బిక్తుండే డాన్స్ చేస్తుంది.
డాన్స్ చేస్తాను. I will. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? అసోడా We find some enemies, Asode. although this blade has endured much turmoil. If a blade built... If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. Wait a minute. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. ఆడేవాడు All right. What about... The blade says he'll let Aminoma Yuya trail us silently. Although Rexo, he hasn't namaste, regained Rexo. his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good... Okay, fuck. Primo Gems. లాస్ట్ నుండి సెకండ్ హాఫ్కి టైం వేస్ట్ పనులే. టైం వేస్ట్ చేయవరాలు సార్ ఇవన్నీ మనకు సెట్ కావు. కమిషన్స్ ఆడామా, రెజైన్ యూజ్ చేసామా, లాగౌట్ అయ్యా. ఈవెంట్లు వద్దా? ఈవెంట్లు ప్రిమోజమ్స్ ఇట్లాంటివి అసలేం లేవా? అవును, హేజోన్ డెవలప్ చేయడానికి ఆ బొద్దింకలు కనిపెట్టాలి, ఎతకాలి. అవే అవి అరటాకి ఈటో గానికి నచ్చినాయి. ఇగో గివి ఓనికా బూటో. అనుకున్నా ఇదే అని అనుకున్నా, నాకు గుర్తుంది ఇది. నాకు తెలుసు అది ఒక్కసారి ఏదో క్వెస్ట్లా యూజ్ చేసినాం. అది ల్యాగ్ అవుతుంది. నాకు రాలే, వేరే చెప్పిన మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్ అందులో వచ్చిండు హేజో. నిజంగా బాగుండు తెలుసా వాడనీకి, బాగుండు హేజో వాడనీకి. అయితే ఒకరోజు ఆడితే చాలు. అచ్చా ఎండింగ్లో ఆడతావు. బ్రో హ్యావ్ వెనరీ ఫ్లాస్ విత్ 84 EM ఈజ్ ఇట్ ఏమా బ్రో? మోస్ట్లీ అది కూడా పాయింటే బ్రో. అన్నీ ఒకటే రోజులో చేస్తే అయిపోయాయి. వాళ్ళు కొడతారు, వాళ్ళు ముందే నుండే రెడీ కూడా. ఏం మెయిన్ డిపిఎస్ బిల్డా ఏజో? లైక్ నార్మల్ అటాక్, స్కిల్, బర్స్టా? కంప్లీట్ 3 అవసరమే అనుకుంటుంది. Leave everything on this journey to me. ఇయో చెస్ట్లు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి ఇక్కడ. Let's get down to business. Run with nature. ఓ ఇదేనా వెపన్? ఒకసారి ప్యాసివ్ చూద్దాం. అదే ప్యాసివ్ 180 అటాక్, 100 అటాక్ ఏదేదో ఉంది. How's this? Into the wind. Let's get down to business. Clouds high. The birds call. The wind knows. How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing though he's making every effort to persevere. I do not think he can last much longer. Something else ఒక్క on your నిమిషం. mind? How strange.
Rather than trying to control me, he's instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. చెస్ట్లు ఏం లేవు ఈసారి ఏం దాచిపెట్టలేనట్టు హిడెన్ చెస్ట్లు ఎలిమెంటల్ స్కిల్ యూజెస్ అయిపోయా రైట్ చెస్ట్ ఓ ఇగో ఈయనే ఉంది Let's get down to business. Into the wind. No more. చూడక మళ్ళా ఎందుకు చూస్తున్నా ఎవరు చూడమనండి సీ నో మోర్ అంట ఈయన The wind knows today as one with wind and cloud. One with nature. Whoa! Something's up with the blade. I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up గమనిస్తే కాజు easily. కప్పులు చేసుకుంటా He's still trying to achieve his రేపు goal. వస్తుందిలే బ్రో రేపు వస్తుందిలే అరే మల్లీడు Time to go. అటు ఎటన్నా దుంకి ఓనికి వస్తుందా వస్తుంది మేము ఆవుగా తర్వాత అంబుష్ చేయి నేను చెస్ట్లు ఎత్తుకుతున్నా మంచిది మంచిది అట్నే ఎవర్ లూజ్ హోప్ The wind knows. వాడు మళ్ళా కింద One with nature. Into the wind. Clouds high. The birds call. The wind knows me. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his లెవెల్ true form. 70కి 950 True EM form? మీవి బాగున్నాయి బ్రో Talking about. Huh? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. The variant is If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your Emma అచ్చా ఇప్పుడే finally figured కళ్ళు out why it కలకలగా was that you మెరుస్తాయి agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. అయ్యాయి అటాకే For కదా perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike.
I will never Bro, understand bro, your నేను చూడా. obstinacy and cruelty, నేను చూడా. nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already... There they are! Take them down! Where do they keep coming from? Yup. Don't worry. It's just more of the same. నీకేమైనా తెలుగునా అది వే It's my lucky day. అట్నా నాకు ₹2 లక్కీ డే కానీ ఇది Wind strike. Time to go. The wind knows. Cheap tricks. You fought way better with your own sword. టచింగ్కి నాకేం తెలుసు బ్రో నేను చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ You చూద్దాం are a true Kaedehara in flesh and in spirit. No one knew, and I thought that if I... But in this too, Indeed, too Yeah, much go to cutting, time go to cut, yours is... actually, forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land. Skill. There is something else I must tell you. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. ఆడొచ్చు కచింగ్కి I feel a great sense Yeah. of regret the moment you embarked on this journey. అది కరెక్టే You lost the only You have known this for... He gave me how could I possibly... I said to him... Aww. I believe our bet is now settled. Where are you going, Kazuha? He now has neither the... ఏడుస్తుంది కత్తి ఒక్క చెస్ట్ ఇచ్చినాడు దొంగడు When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. ఓ చెస్ట్ ఇన్న It was somewhere I've never been. నేను The చూడలే అది bladesmith lay quietly on the bed. His frail face barely visible. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. Indeed. While in exile in Snezhnaya, he spent the rest of his life in the... He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His soul... So he instructed... All he wanted to show was that they once shone brilliantly. So that's the true story. But కచింగ్ కన్నా బెటర్ after that... Right. This blade... Yes, time would not wait. He seems to have calmed... ఆ చెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి బే When I once told Yula you is the everything, you darkness, not only did I fail వాళ్ళిద్దరికంటే to బెస్ట్ fulfill యూలా We're finally seeing real... since మంచి we డాన్స్ agreed చేస్తుంది to మంచిగా the తుమ్ముతుంది term, I still so Hey! it What do you has to know, be Ray? done in my physical form as well as... His attitude... What do you think, Kazuha? Let's hear it. Thank you all. Alas, nor have I ever had the chance to... My fights were devoted... You. Oh? And who would be... I will release Amit. You must have plenty of reason. Understood. లుక్స్ బ్రో లుక్స్ గేమ్ ఓన్లీ జస్ట్ డ్యామేజ్ అది కాదు మ్యాటర్ వచ్చేసి I utterly despise. If Feel, a you duel know. can help to set Love. this state of affairs, I Like. do not wish to be a mere. There's no need to... Thanks for your help. All right, then let's move. More Ronin could have... In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. అంతే ఎవరిష్టం వాళ్ళది అంతే అది అబిస్ ఇంకా ఆమెకి రివర్స్లో తీసుకొస్తే ఏం చేస్తారు చెప్పు అబిస్ కొద్ది రోజులు యూలా రెస్ట్ తీసుకుంటా అని చెప్పేసి వదిలేసాను అంతే ఎలా అని ఇప్పుడు రీసెంట్గా డ్యామేజ్ ఎక్కువ వస్తుందని అంతే కదా వాడేటోళ్ళు ఉంటారు డైలీ కమిషన్స్ కన్నా యూజ్ చేస్తారేమో చెప్పలేము
అడం కూడా బాగానే ఉంటుంది బట్ రోబోట్ నాకు అయ్యాక ఎలా అంతే బ్రో This reminds Paimon a Thundering bit Fury. of the Crux Clash. 2 piece గ్లాడియేటర్ 2 piece అదేగా Yep. అమ్మాయి Still. Are you ready? Ready? Okay. Successor of Amenoma art. honored to crossblade. It is my honor. చుక్కుమంటుంది అది కత్తి One with nature. డ్యామేజ్ పడిపోయిందండి One with nature. Into the wind. As one with wind and cloud. The wind knows. It's fine. One with nature. ఫైనల్ బ్లో ఇచ్చినప్పుడు పట్టుమంటది ఇది నాకు తెలిసి అంతేనా Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage. You also fought. There are a few things that I shall leave. I must apologize. You need not seek. It is too late. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight. I beseech you. Yes. Thank you. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma Smith. Maybe we can go back there together. What does he want? I'm not sure. కొడతాడు కత్తిని కొడతాడు అంతేనా బై వాక్ వెళ్దాం ఈ పోరలు స్కూల్కి పోరా నాకు అర్థం కాదు ఇన్నే ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా పొద్దుగాల రాత్రి అన్నీ ఉంటారు స్కూల్ పోయి చదువుకున్నది లేదా ఏం లేదు I am sorry to have troubled you. A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was... But I have some good news. Really? Yes. Badly. And now that you... I think I know what. What's wrong, Kazuha? Is the... Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? He tells me that I have decided. But... He... Thank you. Okay. I am ready. Let us. ఏంది రెక్స్ ఇది ట్విట్టర్ అన్నారు యూట్యూబ్ వారు ఏం చేస్తాం బ్రో I abandon the future to give everything I have in this moment. My physical form can be forged anew. Everything. You mean? Yes. The cost is my entire consciousness. ఇదంతా ఏం సీరియస్ కాదు ఓకే జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ అరే సీరియస్గా తీసుకోకరు ఇది You were right. There's nothing that I can accomplish now.
but there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagutsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. యానిమేషన్ నచ్చింది పై నాకు అంతే ఆ విజువల్స్ బాగా అనిపించింది నాకు నిజంగా. So, that's why his consciousness. Kagotsurube Ishin. Kagotsurube Ishin. It seems like deep only in the Seems like. the same fervent ambition that gave speaking for myself. I'd rather see him. I understand. Hearing his wish, your quest to face the gods, and after everything I've seen, Oh, I will continue to support you from this point on. అచ్చా ఆ Know సోడ్ that you will have my ట్రావెలర్ assistance నెక్స్ట్ టైం నుండి అదే సోడ్ whenever యూజ్ you చేస్తాడా need it. స్టోరీ క్వెస్ట్లల్లా? wait. Shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer. పోనీ రెక్స్ ఏంది ఇదంతా చెప్పు. ఓ ఈడెవడో ఉండి డైరెక్ట్ లెవెల్ 90కే వస్తుందా వెపన్ అంటే లెవెలప్ చేసే వస్తుందా లెవెలప్ చేసుకోవాలన్నా? You've returned. I hear the Tenryou Commission. Wow, you sure. స్ట్రీమ్ Then we అయిపోయినాక పోయి needn't డ్రాగన్ బాల్ recount all చేస్తాను. the details again. Now, Ultra Instinct. as to your earlier offer, I wish to give you my What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaedehara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I Then, also bro. promised him that I will continue to study and pass on the Unknown secrets of Lena. Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey Almost. across the nations. The Kaedehara clan has always been a family of bladesmiths. Were I to accept your goodwill, You miss. I am aware. Very well. However, if you should ever change your mind or. Great. Where will you travel to? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. అచ్చా సెస్నాయా అంటాడేమో అనుకున్నా నేను. టు బి కంటిన్యూడ్ అదే మళ్ళా తర్వాత వస్తాడు కాజుహా. లెవెల్ 90 ప్లీజ్. అరే వెన్ రిఫైన్మెంట్స్ ఇక రావు, పర్మనెంట్ రిఫైన్మెంట్స్ రావు, ఎందుకంటే 180 బ్లూ కలర్లో చూపిస్తలేదు. వెన్ నార్మల్ చార్జర్డ్ ప్లంజింగ్ అటాక్ హిట్స్ అన్ అపోనెంట్ డీల్స్ AOE డ్యామేజ్ ఈక్వల్ టు 180%. దగ్గర ఫ్లూట్ కూడా ఉంది ప్యాసివ్. 175 ఇది 175, ఇది 180. అటాక్ బై 15%. ఇది అటాక్ ఏమి ఇంక్రీజ్ చేయదు. ప్యాసివ్ మేడ్ ఫర్ కాజుహా. ఇచ్చి పడేసేవారు కాజుహాకి ఈ వెపన్. ఇక అటాక్ బై 15%. అంతే ఇక అయాటో ఫిక్స్. మనం అయాటోకి సెట్ అవుతుంది ఈ వెపన్ మంచిగా. ఆడ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఇచ్చుకుంటే అయిపోయా, ఇంకేంది.
ఎన్హాన్స్కి అది ఉంటే బాగుండు. ఈ ఎక్కడోళ్ళు బై వీళ్ళు. బై రెక్స్, సీ యూ అగైన్. ఒకటే టోటల్ 6 కదా, 40 పిటి. సో ఐ హోప్ ఐ లూజ్ 50-50. $41 46 అది ఎట్లనే లెక్క పెట్టేది. హెయిజో వస్తే బాగానే ఉంటుంది నిజంగా. నో 4 stars ఎట్ ఆల్. అసలు 4 stars రాలే. ఈ చి ఐ ఫీల్ చేంజ్. కమాన్ రెక్స్. మరి నెక్స్ట్ ఏం మోడ్? సూపర్ సైనేనా ఇక నువ్వు కూడా? త్రీ కదా, టోటల్ 9 పుల్స్ అయినాయి. నెక్స్ట్ పుల్ వచ్చేసి 4 స్టారే. అయితే నెక్స్ట్ పుల్ వచ్చేసి 4 స్టార్ మోస్ట్లీ. కంపల్సరీ 4 స్టారే, మోస్ట్లీ కూడా కాదు, కంపల్సరీ 4 స్టారే. హెయిజో వచ్చిందనుకో సాయి ఒక్కటి మిగిలిపోతుంది మళ్ళా. కంపల్సరీ సాయి మిగిలిపోతుంది హెయిజో వస్తే ఇప్పుడు నాకు. అచ్చా కిలువా అంతేనా? You missed so many things and you came now asking why I miss. How should I tell రే? సో సోడ్ని తర్వాత మెల్లగా డెవలప్ చేద్దాం. అయాకాకి ఇప్పుడు నేను అంతగానం పెట్టుబడి పెట్టలేను ఆ వెపన్ ఇచ్చి. ప్రెసెంట్ అయాక మంచిగానే కొడుతుంది, నాన్న తంటలు పడ్డాక మంచిగా కొడుతుంది. సో రేపు వచ్చేసి ఈవెంట్ సోల్డిక్ గాడ్ లైక్. మంచిది భయ్య. సో ఇంకేంది, నైస్. అదే సోడ్ వచ్చింది, బాగానే ఉంది. మోస్ట్లీ రిఫైన్మెంట్స్ సీల్డ్. దానికి నేను కనీసం హోప్ చేసిన ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఒక్కొక్కటి అట్లా ఇస్తాడేమో అని. ఫ్యూచర్ అట్లా అనుకున్నా, వెస్ట్లో లాగా ఏమైనా ఇవ్వచ్చు మెటీరియల్స్ అన్నట్టు. బట్ లెట్ ఇట్ బి. బై గెన్షన్ బై. రేపు వచ్చేసి కొత్త ఐలాండ్ అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో. కొత్త ఐలాండ్ చెప్పలేం. అవునా, రేపు కదా ఐలాండ్, ఎల్లుండి. అయితే రేపు ఎంబ్లమ్ సెట్ అన్నా లేదంటే ఎంబ్లమ్ షా కోసం బెడ్ సెట్ అన్నా ఫామ్ చేద్దాం. ఒక 2 పీసులు ఏమైనా వస్తే సెట్ అవుతుంది. 15th ఓకే, చూద్దాం రేపు ఏముంటుందో మళ్ళీ. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సీ యూ టుమారో. గుడ్ నైట్.